नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. 2020-21 पासून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी 12वी भौतिकशास्त्र या विषयासाठी नवीन अभ्यासक्रमाची आखणी केली आहे आणि नवीन मूल्यमापन पद्धतीमध्ये म्हणजेच तुमच्या 12वी बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये जे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहे त्यापैकी एक बदल म्हणजेच असे प्रश्न जे 3 मार्कासाठी विचारले जातात आणि त्यांचं उत्तर शॉर्ट आन्सर टाइप अपेक्षित असतं. म्हणजे यामध्ये काय असेल, यामध्ये बहुतेक तुमच्या फिजिक्स मधले डेरिवेशन असतात. विद्यार्थी मित्रहो, लक्ष ठेवा की फिजिक्स या विषयामध्ये जेव्हा केव्हा तुम्हाला प्रश्नाची उत्तरे लिहायची असेल त्यावेळेस फक्त तुम्ही मॅथमॅटिकल पार्टवरच जास्त भर द्यावा. थेरॅटिकल पार्टवर थोडंसं भाग सुटलं तरी तुम्हाला मार्कामध्ये एवढी तफावत येत नाही. म्हणजे कमी वेळेमध्ये जर आपल्याला जास्त मार्क घ्यायचे असतील तर शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन म्हणजेच तुमच्या भौतिकशास्त्राच्या पुस्तकातील सगळ्या डेरिवेशनचं एकत्रितपणे बंच तयार करून तुम्हाला ते प्रश्न तयार करायचे असतील. तर चला बघूया. नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, 12वी बोर्डाच्या क्वेश्चन बँक मधील भौतिकशास्त्र या विषयाचा चॅप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज या धड्यातील जे प्रश्न प्रकार आज आपण बघणार आहोत ते आहे शॉर्ट आन्सर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, जे की प्रत्येकी 3 मार्कासाठी विचारलं जातं. त्यामध्ये पहिला प्रश्न बघूया. काय तो पहिला प्रश्न? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दॅट फाइंड द एम्प्लिट्यूड ऑफ रिझल्टंट वेव्ह. रिझल्टंट वेव्हचा काय करायचं आपल्याला? एम्प्लिट्यूड काढायचा आहे. which is produced due to interference of two waves. which is produced due to what? Interference of two waves. पहिल्या वेव्हचं इक्वेशन y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी आणि दुसऱ्या वेव्हचं इक्वेशन y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाय. आता आपल्याला करायचं काय की रिझल्टंट वेव्हचा जो एम्प्लिट्यूड असेल तो काढायचा आहे. फाइंड द एम्प्लिट्यूड ऑफ अ रिझल्टंट वेव्ह. तर आपण या प्रश्नाचं उत्तर काढायला सुरुवात करूया. तर जस्ट सी हियर. Now see what is given, that we are given the two waves which are having what? Same frequency. इथं बघा ओमेगा आणि इथं सुद्धा ओमेगा, frequency same, but their amplitudes are different, A1 and A2. Amplitudes are A1 and that of what? A2. And what is the phase difference between these two waves? They are differing each other by phase angle of phi. Now the displacement of each wave at x is equal to 0. at x is equal to 0. काय असेल? पहिल्या वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी आणि दुसऱ्या वेव्हचं इक्वेशन आहे y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाय. आता मी प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज याचा वापर केला. अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज, द रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ॲट x इक्वल टू 0 इज गिवन बाय y इक्वल टू y1 प्लस y2. y इक्वल टू व्हॉट? y1 प्लस y2. तर अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज y इक्वल टू y1 प्लस y2. आता y1 च्या जागेवर काय लिहिणार? a1 साइन ओमेगा टी आणि y2 इज इक्वल टू व्हॉट? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाय. आता साइन ऑफ a प्लस b इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. सो y इज इक्वल टू हा a1 साइन ओमेगा टी तसाच लिहिणार. आता a2 इन ब्रॅकेट. आता या साइन ओमेगा टी प्लस फाय च्या जागेवर काय लिहिणार आपण? a2 इंटू साइन ओमेगा टी कॉस फाय प्लस a2 इंटू कॉस ओमेगा टी साइन फाय. कॉस ओमेगा टी साइन फाय. आता इथं साइन ओमेगा टी चे टर्म्स कॉमन घ्यायचे. म्हणजे पहिल्या 2 टर्म मधून काय कॉमन घेता येईल आपल्याला? साइन ओमेगा टी कॅन बी टेकन एज कॉमन. सो व्हॉट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रॅकेट? इट इज a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाय आणि शेवटचा टर्म a2 साइन फाय इंटू कॉस ओमेगा टी हा तसाच राहील. तर मित्रांनो, हा जो पहिला टर्म आहे काय कुठला? a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाय, त्याला मी a कॉस थिटाने रिप्लेस करेल आणि a2 साइन फाय याला रिप्लेस करायचं कशाने? a साइन थिटा. लेट अस रिप्लेस a1 प्लस a2 कॉस फाय बाय a कॉस थिटा and a2 साइन फाय बाय a साइन थिटा. So if we substitute this value of equation 1 and 2 in this equation, so what we will get? We will get y equal to, see here, in place of a1 plus a2 cos phi I will write a cos theta into sin omega t as it is, then a2 sin phi it is replaced by a sin theta, a2 sin phi is replaced by a sin theta and into cos omega t as it is. Now what can be taken common from this? You can take a as common. So in bracket you are having cos theta sin of omega t plus sin theta cos of omega t
म्हणजेच हा काय झालं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी. सो देयरफॉर y can be written as a sin of omega t plus theta, a sin of omega t plus theta. So this is the equation for, हा equation कशाचा आला, this is the equation for displacement of resultant wave. Equation of what? Displacement of resultant wave. And what you can say from this equation? From this equation you can say that the resultant wave, this equation for displacement of resultant wave, and this resultant wave, it has the same frequency, omega is same as that of what? Two interfering waves. Now the resultant amplitude can be obtained, resultant amplitude, it can be obtained by squaring and adding, by resultant amplitude it can be obtained just by squaring and adding equation number 1 and equation number 2. या equation चा square करायचं आणि add करायचं. So on squaring and adding equation 1 and equation 2, what we get? A square cos square theta plus a square sin square theta. हे बघा, RHS ला square and add केलं, a square cos square theta plus a square sin square theta, that is equal to, now a1 plus a2 into cos phi whole square plus a2 sin phi whole square. a1 plus a2 cos phi whole square plus a2 sin phi whole square. So simplify this. So what you will get? At last we will get that a square cos square theta or a square is equal to, इथं काय कॉमन घेता येईल आपल्याला, sin square theta plus cos square theta, a square कॉमन घेतलं, ब्रॅकेट मध्ये काय येईल, cos square theta plus sin square theta. What is cos square theta plus sin square theta? It is 1. So left hand side is a square only. Now on the right hand side, on the right hand side this a2 sin square phi, a2 sin square phi. आता याचा स्क्वेअर करायचा ब्रॅकेटचा, आता काय येईल स्क्वेअर केल्यावर a1 स्क्वेअर प्लस काय येईल a2 स्क्वेअर cos स्क्वेअर phi प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू cos phi, 2 टाइम्स a1 a2 इंटू व्हॉट, cos phi. आता एक लक्ष घ्या की a2 स्क्वेअर cos स्क्वेअर phi प्लस a2 स्क्वेअर sin स्क्वेअर phi काय कॉमन घेता येईल, a2 स्क्वेअर, तर ब्रॅकेटमध्ये काय येईल cos स्क्वेअर phi प्लस sin स्क्वेअर phi, पुन्हा त्याची किंमत 1, म्हणजेच काय होईल, हा इंटायर ब्रॅकेट याला कशाने रिप्लेस करायचं, a2 स्क्वेअर, म्हणजेच a इज इक्वल टू व्हॉट आय विल गेट, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ और a स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येईल, a1 स्क्वेअर प्लस 2 a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वेअर, और a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काय येईल, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेअर प्लस 2 a1 a2 cos ऑफ phi प्लस a2 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर. आता पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. प्रश्न क्रमांक 2 काय, ते प्रश्न क्रमांक 2 नेहमी परीक्षेत येणारा प्रश्न आहे. प्रश्न क्रमांक 2 बघा काय, शो दॅट even as well as odd harmonics are present, even as well as odd harmonics are present as overtone in the modes of vibration of a string, in the modes of vibration of a string. So you know that here I had shown that there is a string of length L which is fixed between the two rigid support, and if the string is plucked at its middle, then it starts vibrating with formation of one loop like this. So whenever string vibrate with formation of one loop, that mode of vibration is known as fundamental mode of vibration. So if the string is stretched between two rigid support and is plucked at its center, the string vibrate as shown in figure. And whenever string will vibrate in this manner with formation of one loop, then it consists of antinode. Here is the antinode, it's an antinode formula, and here at the end there are two nodes are there. So antinode is formed at the center and nodes are formed at the two ends with one loop. Now from the figure, here we are having only half of a cycle, means the length of string is equal to, if lambda is the wavelength of wave, then lambda by 2 equal to L. Length of loop lambda by 2 equal to what, L. If lambda is wavelength and L is length of this string, then length of loop is equal to lambda by 2. Length of loop is equal to what, lambda by 2. Now the frequency, here length is known to us, means lambda is equal to 2L. Now V is equal to N lambda, therefore N is equal to what, V by lambda. N is equal to what, V by lambda.
So as n is equal to v by lambda means 1 by lambda into v, but v is equal to under root of t divided by m. So n is equal to 1 by lambda into under root of t divided by m. Now you can replace this lambda by 2l. So n is equal to, I will mark n is equal to v by lambda, which is equal to 1 by 2l under root of t by m. Remember, याला लक्षात ठेवायचं, n is equal to 1 upon 2l under root of t by m. This is the lowest frequency with which the string can vibrate, and it is known as fundamental frequency of vibration, or it is the frequency of first harmonic. It is the frequency of what? First harmonic. Now that string which is stretched between the two rigid support, you can plug it in such a manner that there will be a formation of two loops. There are two loops are formed. So this mode of vibration, it corresponds to what? This second mode of vibration, it corresponds to what? First overtone, or it is also known as second harmonic. First overtone or what? Second harmonic. So for first overtone or second harmonic, two loops must be formed. Two loops must be formed, and there is a node at the center. पहिल्या केस मध्ये काय होतं? Antinode. Amplitude of vibration is maximum. Here amplitude of vibration is 0, means there will be a formation of node. Again at the end there are two nodes are there, and here antinode and that of antinode. Antinode and that of antinode. And here, what is the length of vibrating string? See here, this is a complete wave. Complete wave means wavelength is lambda 1, and this lambda 1, it must be equal to what? L. That is, length of a string is equal to wavelength of wave produced. Wavelength of wave produced. So in the second harmonic mode or in the first overtone mode, lambda 1 must be equal to L. Lambda 1, it must be equal to what? L. And since N1 is equal to frequency of vibration, N1 is equal to what? V divided by lambda 1. V is equal to what? It is 1 upon lambda 1 into under root of V is given by what? Under root of T by M, where T is what? Tension in this string, M is linear density of this string. So the frequency of vibration N1 is equal to 1 upon lambda 1 under root of T by M, but you can replace lambda 1 by L. Replace lambda 1 by L. So what we will get? On replacing lambda 1 by L, here N1 is equal to 1 by L into under root of T by M. आता यालाच मी असं 2 into 1 by 2L under root of T divided by M असं लिहिल. पण हे जे टर्म आहे हे काय? फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी N आहे. So N1 becomes equal to 2 times of N. That is, the frequency of first overtone or frequency of second harmonic is equal to twice the fundamental frequency. Twice the fundamental frequency. Now the next mode of vibration of a string may be like this, that when string is plucked in such a manner that there will be a formation of 3 loops. इथे किती loops है? Here there are formation of what? 3 loops. With formation of what? 2 nodes. And here at the end also 2 nodes are there and 3 antinodes are formed. 2 nodes and 3 antinodes means 3 loops are formed. And if I say that the wavelength of wave produced here is lambda 2, तो इथे किती वेव आहे? ही एक वेव प्लस ही अर्धा, म्हणजे किती? 3 by 2 lambda 2, 3 by 2 lambda 2, and that is equal to L, or lambda 2 is equal to 2L divided by 3. Lambda 2 is equal to 2L divided by 3. हा equation, the wavelength of length lambda 2 by 2 equal to L by 3, or lambda 2 equal to 2L divided by 3. 2L divided by 3. Now again we know that as lambda 2 equal to 2L divided by 3, and frequency N2 is equal to what? 1 by lambda 2 into under root of T by M. त्या लॅम्बडा 2 च्या जागेवर मी 2L divided by 3 लिहिले तर N2 is equal to काय मिळेल मला? 3 by 2L under root of T by M. Now that can be done as 3 into 1 by 2L under root of T by M.
But what is this term? It is n. So n2 must be equal to 3n. That is, frequency of second overtone or third harmonic is 3 times the fundamental frequency. Is 3 times the fundamental frequency. Now, as n2 is equal to 3n, now we will draw some conclusion. That is, the frequency of second overtone or third harmonic is equal to 3 times the fundamental frequency. So, in general, for the higher modes of vibrations of string, the frequencies of vibrations are 4n, 5n, 6n, 7n, up to what Pn, up to what Pn. Thus, even as well as here P can take value 1, 2, 3, 4 means even as well as odd. Hence, what we can say? Hence, what we can conclude? That even as well as odd harmonics are present as a overtone in modes of vibrations of a string. तर थोडक्यात तुम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर आकृतीच्या साहाय्याने लिहायचे आहे. प्रत्येक आकृतीला अर्धा मार्क आणि फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्म्युल्याला अर्धा मार्क असा असेल. तिसरा प्रश्न बघूया आपण. काय तिसरा प्रश्न? सी व्हॉट इज दॅट थर्ड क्वेश्चन? क्वाइट सिंपल. प्रत्येकाला हे अभ्यास नाही केला तरी असं प्रश्न आला म्हणजे हा बोनस असतो तुम्हाला फक्त. बघा काय विचारलं? स्टेट अँड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. व्हॉट इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग? The fundamental frequency of vibrating string under tension is given by n is equal to 1 by 2l under root of t by m. 1 by 2l under root of t by m, where l is vibrating length, t is tension in the string, and small m represent linear density. Linear density means if m is the mass of that string and l is its length, then mass per unit length is linear string. आता या एकाच फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला 3 लॉ सांगता येईल. पहिला लॉ काय? फ्रॉम द नेम इटसेल्फ व्हॉट इट सजेस्ट? द फर्स्ट लॉ इज, सी हियर फॉर्म्युला इज व्हॉट? n is equal to 1 upon 2l under root of t divided by m. लॉ ऑफ लेंथ म्हणजेच डिपेंडन्स ऑफ n ऑन l. and what you can say from this? The fundamental frequency of vibration of string, fundamental frequency of vibration of string is inversely, inversely 1 by l is inversely proportional to length of vibrating string if tension and mass per unit length means T and M, tension and mass per unit length, they are constant. They are what? Constant. So what is law of length? Law of length states that the frequency of vibration of string is inversely proportional to length of vibrating string provided tension and mass per unit length are constant, that is n is inversely proportional to l if t and m are constant. दूसरा लॉ बघूया आपण. काय दुसरा लॉ? लॉ ऑफ टेन्शन. लॉ ऑफ टेन्शन. सो n must be directly proportional to root t, but कंडिशन काय असेल? l and m they are constant. आता यालाच फक्त शब्दाच्या रूपात सांगायचं आहे. काय n म्हणजे? The fundamental frequency of vibration of string, fundamental frequency of vibration of string is directly proportional to, कशाला directly proportional आहे? Square root of tension provided vibrating length and mass per unit length are constant, provided vibrating length and mass per unit length are constant. आता तिसरा लॉ याला की लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी असं म्हणतात. बघा n is equal to 1 by 2l under root of t by m. तर लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी काय असेल? द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी n is inversely proportional to root m provided t and l are constant. Here m is known as what? Linear density म्हणजेच mass per unit length of string. Linear म्हणजेच mass per unit length of string. तर लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी काय असेल? द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग म्हणजेच n, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हा काय? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ, सी स्क्वेअर रूट ऑफ स्मॉल m म्हणजेच मास पर युनिट लेंथ और लिनियर डेन्सिटी, मास पर युनिट लेंथ और लिनियर डेन्सिटी. If tension and vibrating length of string are constant, if tension T and vibrating length of string they are kept constant. आता हा जो लॉ आहे परीक्षेत काही वेळेस ह्या लॉचा दुसरं वेगळं स्वरूप सुद्धा विचारलं जातं. ते कसं ते आपण बघूया. तर n is inversely proportional to small m. n is inversely proportional to what? Linear density.
नाउ लिनियर डेन्सिटी म्हणजेच काय, मास पर युनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर. आता मास म्हणजेच काय, सी डेन्सिटी इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम, म्हणजे मास इक्वल टू काय येईल, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. आता मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. सी लिनियर डेन्सिटी इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ, that is equal to m divided by l. mass काय असेल, rho is equal to m divided by v, means m is equal to rho into v. so this is rho into v. v म्हणजेच काय, आता हे वायर जर तुम्ही बघितलं तर या वायरचा क्रॉस सेक्शनल मल्टिप्लाइड बाय लेंथ. क्रॉस सेक्शनल एरिया काय, पाय आर स्क्वेअर. लेंथ इज l अपॉन लेंथ इज l. So this length get cancelled and we are left with rho into pi r square. Rho into what, pi r square. Linear density is equal to pi r square rho. But we know that n is inversely proportional to what, under root of m, if t and l they are constant. T and l they are constant. So therefore n is proportional to, आता या स्मॉल m च्या जागेवर काय लिहायचं, pi r square rho. pi r square rho. This pi and r square they are constant. So this implies that n is inversely proportional to what, square root of density. म्हणजेच काय सांगता येईल आपल्याला, the fundamental frequency of the fundamental frequency, n is the fundamental frequency. Fundamental frequency of vibration of stress string is inversely proportional to what, radius, and n is directly inversely proportional to what, square root of density of a material. तर हे दोन ॲडिशनल रिलेशन तुम्हाला सांगता येईल. आता पुढचा चौथा प्रश्न तो एक एक्झाम्पल आहे, केअरफुली बघायचं. तो एक्झाम्पल काय दिलेलं त्या एक्झाम्पलमध्ये, देर आर टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल. दोन वायर आहे, त्या दोन्ही वायरचा मटेरियल कसा आहे, सारखा आहे. अँड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेअर क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर सेम. दे आर स्ट्रेच्ड ऑन सोनोमीटर. Now one of the wire is loaded with 1 kg, म्हणजेच m1 is equal to 1 kg. Another wire is loaded with 9 kg, म्हणजेच m2 is equal to 9 kg. Now the vibrating length of first wire, काय आहे vibrating length of first wire, 60 centimeter. L1 equal to 60 centimeter means 0.6 meter. And its fundamental frequency, see here, fundamental frequency is the same as that of, fundamental frequency of vibration is same as that of second wire. Then calculate the vibrating length of other wire. म्हणजे आपल्याला L2 काढायचं आहे. काय काढायचं आपल्याला, L2. So be careful here, we want to find out the vibrating length in second case. Now fundamental frequency of stress string, it is given by formula L is equal to 1 upon 2L under root of T by M. 1 upon 2L under root of T by M. तर काय होईल, N1 is equal to, for first case N1 is equal to 1 upon 2L under root of T1 by M. N2 is equal to 1 upon 2L2 under root of T2 by M. Now as we are having the formula for N1 and N2 and we are given that N1 is equal to N2, so we can equate their right hand side. So on equating the right hand side, what we will get, 1 upon 4 L1 square into T1 by M equal to 1 upon 4 L2 square into T2 by M2, or L2 is equal to under root of L1 square into T2 by M2 into M1 by T1 into what, M1 by T1. So this, on simplifying this, here we will get 0.6 whole square into 9 by 1, or it is finally 1.8 meter. So the second length, the vibrating length of wire in second case, it is 1.8 meter. It is what, 1.8 meter. Now the next, that is question number 5. What is that question number 5? The question number 5 is, see here, what is question number 5? The equation of simple harmonic progressive wave is y equal to sine of pi by 2 in bracket 40 upon 0.025 minus x upon 0.25, where all the quantities are expressed in SI system. Then find the amplitude, frequency, wavelength and velocity of wave.
तर आपल्याला दिलेला इक्वेशन काय आहे? दिलेला इक्वेशन आहे x इज इक्वल टू साइन ऑफ पाय बाय 2 इन ब्रॅकेट 40 अपॉन 0.025 मायनस x अपॉन 0.25. Now take this pi by 2 inside the bracket. On taking this pi by 2 inside the bracket, y becomes equal to what? Sine of 2 pi t upon 0.025 minus pi x divided by 0.5. So comparing the above equation with y equal to a sin omega t minus 2 pi, ha general equation hai. So what we will get? A is equal to 1 meter. So if we compare these two equations, what is the amplitude here? We get 1 meter. And what about omega? Omega is equal to 2 pi upon 0.025. Omega equal to what? 2 pi upon 0.025. Or omega is nothing but 2 pi n. So n is found to be equal to what? 40 hertz. N is found to be 40 hertz. Now let us see here. As a 2 pi upon lambda, 2 pi upon lambda is equal to pi upon 0.5, means lambda here is equal to 1. Now we know n and lambda, so we can find the velocity. As we know, velocity v is equal to n into lambda, so 40 into 1, that is 40 meter per second. 40 meter per second. तर चार उत्तर जे तुम्हाला परीक्षेत लिहायचे, एम्प्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, दे आर 1 मीटर, 40 हर्ट्ज, 1 मीटर एंड दॅट ऑफ 40 मीटर पर सेकंड. आणि आता शेवटचा प्रश्न क्रमांक 6 बघा. लास्ट क्वेश्चन काय? तो क्वेश्चन सिंपल एक्झाम्पल आहे. ए स्ट्रेट सोनोमीटर वायर इज इन युनिसन विथ ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन द लेंथ इज इन्क्रीज बाय 4%. त्या सोनोमीटर वायरची लेंथ कितीने इन्क्रीज केली? 4%. देन द नंबर ऑफ बीट्स हर्ट पर सेकंड इज 6. नंबर ऑफ बीट्स हर्ट पर सेकंड किती होतात? 6. देन फाइंड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फॉर्क. So here L2 is equal to L1 plus 0.04. 4% ने वाढवलं म्हणजे नवीन लेंथ ही जुन्या लेंथ पेक्षा 4% जास्त आहे, म्हणजे L2 is equal to 1.04 L1. And what is the beat frequency? L1 minus N2 is equal to 6. And what we have to find out? We have to find out the initial frequency of tuning fork. म्हणजे मला N1 काढायचं आहे. तर according to first law of length, N1 L1 is equal to N2 L2. Therefore N1 is equal to L1 is equal to N2 into, आता L2 च्या जागेवर काय लिहिणार मी? 1.04 L1. So this L1 on two side get cancelled. So N2 is equal to N1 upon 1.04. N2 is equal to काय? N1 upon 1.04. But we know that as N2 equal to 1 upon 1.04 into N1, but N1 minus N2 is equal to 6. So if you calculate it, you will get N1 is equal to 156 hertz. N1 is equal to 156 hertz. धन्यवाद.